Actualité internationale, 240 millions de personnes sont appelées au vote pour ce jour J de l'élection présidentielle aux États-Unis. C'est un jour important pour les votants car ils vont élire leur 47e président. Plus de 82 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée. La publication des résultats dépend du dépouillement au niveau de chaque État. Le porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Madagascar nous a accordé une interview exclusive. Nous expliquons le processus de cette élection au micro de Sibela Ranjemazava, Fecha Ranjemanazar. Les deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, sont au coude à coude selon les derniers sondages de l'élection présidentielle américaine. Une grande affluence d'électeurs a été enregistrée. En effet, la méthode du mail-in voting a été très utilisée pour cette élection présidentielle. Plus de 82 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée, impactant positivement le taux de participation au vote, selon Craig Ferguson, porte-parole de l'ambassade américaine à Madagascar. This year in the United States we had primary elections, so as most people know, there are two parties, the Democratic Party and the Republican Party, and each of them there's a variety of candidates that run, and the top two from those are chosen by the party to represent the party in the general election. So that's where we are now. On today, Election Day, November 5th, it's a really important day in the United States, and each state does it a little bit differently. So in the past, you would always line up and go yourself to vote, often on paper. Now most states have moved to an electronic system, but we're also able to do so even by email. Especially for myself or other Americans who live abroad, we can fill out our ballots online, print them out, mail them in, and so they count the results in the computer, but then they get a paper copy so that they can double check in case there's any issues. Par ailleurs, la publication des résultats dépend du dépouillement au niveau de chaque État. Pour certains États, les résultats sont déjà connus d'avance, vu leur tendance politique, soit démocrate, soit républicaine. Par contre, dans d'autres États, la publication des résultats peut prendre plusieurs jours. Obvious, like there's a very clean divide. It's almost half and half of how people feel on the vote, and so in certain states, there definitely it's going to come down to counting even. It's come down to as few as I think a few hundred votes in certain counties, a few thousand votes, and so. If a vote is really close to the United States, then the person who loses, if you lose by just a small amount, then you can request a recount. And that can take a lot longer because then they have to go through all of the ballots and count them individually by paper, one by one. And that can, even if you have lots of people doing that together, can take a very long time. And so that actually can take even longer than 3 days. So I guess we'll see. No one knows for sure how it will turn out, but it seems likely that we'll probably have some places where the outcome is not known. Le suspense est donc à son summum avant que nous connaissions le nouveau ou la nouvelle locataire de la Maison Blanche.